РУ-ВДС. Виртуальные серверы с высокой скоростью. We have a new question, and the Tatisha is asking, too many drinks already? No. No? We just started. Да, мы только начали, ничего такого. Да. Connection. And my brain started. The second question is, в чем преимущество игр 90-х перед современными играми? Because the technology was much easier and the teams were much smaller. Ричард отвечает, что технологии были намного проще, и игры были меньше. Why is it better? The smaller games, smaller groups of people working on it. We spent more time making the game fun than just making it work. Ричард говорит, что раньше, в 90-х, они тратили больше времени на то, чтобы игры были интереснее и прикольнее, чем на то, чтобы они просто завелись и заработали. Is it a new question to you, or it's so will you drink? Oh, I'm sorry. No, that's a very old question. I'm sorry. Ему очень жаль, но это очень старый и скучный вопрос, поэтому пить он не будет. Okay, the third question. Третий вопрос. После третьего вопроса все зрители выпивают. Помним. Как пропатчить KDE 2 под FreeBSD? Is it a new question? Шутка. Yes. Is it a new question to you? Have you been asked it? That's not fair. Cheers. We'll drink, but I want his name or her name. Such too much 117. You made it. We need to know where he... Решил выпить. Прошел третий вопрос, все выпиваем. Bottoms up. Fourth question. Как вы узнали о Atomic Heart и Montfish? How did you know about Atomic Heart and Montfish the first time? I was approached by them, Robert Bagaruni, to watch one of the first demos of the game. And I get asked by a lot of people, can you please watch our demo to see if I like it? Maybe you'd like to help with the game. And I always say, yes, I'll watch, but I never see anything that interests me. Mm-hmm. Because I retired back in 2008, and I haven't looked or touched a big AAA title for that many years. I guess that's 12 years. So I don't even have any interest. But I saw a screenshot or two, and then I watched the demo, and I immediately fell in love. It's one of the coolest games I've ever seen. It's hard to describe. That's based on the story, on the cutting edge technology, which usually I don't like, because as the question before, making games now is too complicated. But this now with the, in particular, NVIDIA's, the RTS, the real-time ray tracing, it's just an incredible. You can do that. I don't want to get into too many details because I'm not a techno, but you can do that thing in real life where you put a mirror in front of another mirror and watch it go, and the computer is doing that in real life, and it's unbelievable. Now you have to have one of the, I forget the card, but one of the cutting edge graphics cards. But then the main thing for me was the story and the art, and I've visited them so far now for over a year. I don't know, 5 or 6 times, both in Moscow and St. Petersburg. But they've got an incredible group of guys and girls working on it. Again, out of all the games I've looked at or said I looked at and then didn't, this one grabbed me. So I've been helping them out. I even got a t-shirt. В общем, что говорит Ричард? Вопрос я повторяю еще раз. Как он узнал об Atomic Heart и о Montfish?
они сами до него достучались и попросили взглянуть на игру. Ричард говорит, что у него вообще очень часто просят посмотреть на игру, оценить игру или еще что-то, и он всегда соглашается. Но, тем не менее, ничего в последнее время его особо не впечатляло, потому что просто не впечатляло. И это, типа, первая игра, которая его впечатлила за очень долгое время из-за атмосферы, из-за истории, и еще ему очень понравилась технология от NVIDIA, это Ray Tracing, кажется, называется. Real-time Ray Tracing. Это когда все рендерится прямо на ходу. Ты можешь поставить зеркало напротив зеркала, и изображение будет реально рендериться, как в настоящем зеркале. И также Ричард говорит, что он согласился помогать Manfish и Atomic Heart, потому что он увидел, какая там команда. Говорит, что это классная команда мальчиков и девочек, которые делают крутую игру. Ну что, Ричард, это новый для тебя вопрос? Is it a new question to you? I'm sorry, Sonia, that you have to translate all that. Yes, you did. You got it all. I need to do slower, though. I did say something. Have you translate? Yes, I think we should do this away. I'm sorry. Bottoms up. I'm sorry. Oh, and then I have to say that I bought a pre-order for the game. Oh. Before I decided to go help them. Wow. It really, if you haven't seen the demos. Ричард говорит, что он сделал предзаказ игры еще до того, как согласился им помогать, еще до того, как он посмотрел игру внутри компании, потому что если вы видели демку, то... You have to watch it. If you haven't seen the demos, you need to watch them. It's a very, very good game. В общем, он говорит, что если демки еще не видели, обязательно посмотрите, игра отличная. А его футболочка — это просто product placement. Так что не ведитесь. Especially if you're Russian. Да, особенно для русских. So, next question. Your favorite book about design in general? Do have at least 10, if not 20, but they're all from the mid-1990s. Oh. Can you name some titles? No, I don't have them right here, and that's 20 years ago. Oh. Ричард говорит, что он последние 10 лет книжки не читает, и что ничего не может посоветовать. This is a question I could not answer. About the book, recommending a book. Oh, it's a new question to you? Yes, it's a new question. Yes, I'm sorry, it's a new question. Oh, cheers. So, can you tell me about Russia and how do you like it? How much time do we have? We have about 40 minutes left, but I need 3 or 4 hours. Let's just crop it to the most interesting. Ричард говорит, что о России ему нужно 4 часа, чтобы нормально поговорить. Я его спрашивала, как ему нравится Россия и все такое. Говорит, что ему надо 4 часа, но он постарается сейчас уместиться в пару минут. So? I don't know why. I can't answer. It's the same as telling you why I like vanilla ice cream more than chocolate. I just do. Он говорит, что это такой же вопрос, как почему он больше любит ванильное мороженое, чем шоколадное. Просто ему нравится и все. No. I'm giving you little pieces to translate. Он говорит, что нет, типа, это еще не все. Сейчас он мне еще что-нибудь скажет, и я переведу. I don't know why. Since I was in the Navy, when I was a teenager, I just was interested in Russia. Mm-hmm. And ever since then, more and more. And then when I got to making games, I made friends with some of the computer game magazines in Moscow. Он говорит, что когда он еще был
Когда он еще был в армии, и он был молодой, он уже очень интересовался Россией и искал книжки о России в книжных магазинах, просто просматривал, что происходит. And for many years, I kept saying, one day I'm going to find a beautiful Russian woman and get married and get married and move over to Russia. Он говорит, что он всю жизнь говорил, что он найдет себе красивую русскую женщину, женится на ней и переедет из Америки в Россию. And I said it many times, and most of my friends said, sure, Richard. И он говорит, что он постоянно это повторял, и его друзья говорили, ну конечно, Ричард, обязательно. And then I went over to Moscow 3 times for a computer game, for Kri. And about the same time, I met a wonderful Russian woman, and now I'm married to a Russian woman, a beautiful Russian woman, and I live in Moscow. Oh. Он говорит, что он 3 раза ездил в Россию ради компьютерных игр, на фестивале. Игра называлась Кри, ради которой он приезжал. И теперь он женат на прекрасной русской женщине, и теперь он живет в Америке, так что он утер нос всем своим друзьям, которые его не верили. So that's it. The third question answer. Yeah. Еще 3-й вопрос. Bottoms up. Так. I drink too. So, why Moscow? That's where my wife was. Окей. Я спросила, почему... I don't want to make... Go ahead. Go ahead. Он сказал, что... Я спросила, почему Москва, и Ричард сказал, что потому что там живет его жена, там жила его жена. But I do like Moscow as my favorite city in the world, not just in Russia. Он говорит, что Москва лучший город мира, не просто Россия. And? In America, I like New York the best, and I think New York and Moscow are very similar. Он говорит, что в Америке ему больше всего нравится Нью-Йорк, и что Нью-Йорк это очень похоже на Москву. Small projects you never release. About last professional game you released, the Becky Borgen Adventures. Can you tell about it? That was the best time in my life making games. It was 3 years. Oh, translate, go ahead. Да. Вопрос был такой. Маленькие проекты, которые делал Ричард, но которые он так никогда в жизни не выпустил. И последняя игра, над которой он профессионально работал, она называлась Becky Borgen Adventures. Это было в 2009 году. И Ричард говорит, что это было прекрасное время. Oh, it was 3 years of me working all by myself. I had no meetings. I had no documentation. I didn't have to drive to work. I didn't have to work with other human beings. I didn't have to manage other people. I didn't have to be managed by other people. It was wonderful. Ричард говорит, что это было 3 года, и это было замечательных 3 года, потому что ему не надо было контактировать с другими людьми, ему не нужно было ездить на работу. Он работал абсолютно один, и ему не нужно было даже ездить на работу, не надо было писать никакую документацию, и это было прекрасно. И он работал один в команде. So, why is it impossible with so many indie devs and free tools and Steam to make your games on your own? Вопрос такой: почему сейчас практически невозможно пилить инди-игрушки одному, самому, и когда есть столько бесплатных тулзов и всего такого, почему нельзя сейчас делать игры одному? Why is it not possible to make indie games now? Yes, by your own. Yes, by my because before in 2008 when I started, there were very few indie companies making casual games. There were very few casual games. And so for me, I was able to get out. When I put my game out, there was maybe 2 other games that week as competition, which is very small competition.
so my two games did very well. Today, there are thousands and thousands of indie developers. Ричард говорит, что когда он только начинал, было очень мало вообще инди-разработчиков, было очень мало компаний, и, в принципе, вот это инди, оно только зарождалось. А сейчас их очень-очень много вообще, хоть лопатой греби. Not only are there so many indie developers, but the tools are free. You can get Unreal Engine, you can get Unity for free. So anybody can make games now. Ричард говорит, что сейчас просто бесконечное количество тулзов, они все бесплатные, игры может делать все, что угодно. But if anybody can make a game, then it should be easier, and it should be easier to make it on your own. I don't get it actually. То есть я уточняю, что если только тулзов, то наоборот должно быть проще сделать игру самому. There are many people before all these tools were available that were very talented but couldn't afford the tools. Okay. And also publishing games now is very easy. Okay. Он говорит, что сейчас, что раньше очень много талантливых людей не могли делать игры просто потому, что это было... Они не могли себе этого позволить, потому что разработка была дорогой. И даже выпустить игру стоило бешеных денег. Вот. А теперь это возможно. So now there's a lot of competition because a lot of talented people now go ahead and take the risk of making a game. Говорит, и вот теперь, когда так много разработчиков, то их как бы бесконечное количество и очень сильная конкуренция, и ты просто не можешь среди них пробиться. Готов. Okay, that's a short question. Bottoms up. Skip you. I have a question about myself. Okay. How did you meet Ольга? Я спрашиваю его, что у меня есть свой собственный вопрос. Я хочу спросить, как Ричард встретил свою жену Ольгу, прекрасную русскую женщину, о которой он до этого говорил. Back in 2003, at one of the E3s in Los Angeles, the big American computer game conference, I met two good friends. Both own computer game companies in Moscow now. And they're both like brothers to me. And when I went to 2005 CRI in Moscow, I went there twice. And I went there to Moscow for a third thing. I can't remember. But one of my friends was a colleague of Olya's. And just he introduced us, and it just went from there. Okay. I wasn't really looking for a Russian wife. I just had that feeling in my heart, and then boom, eventually it happened. Is it a new question for you? Actually, yes. Yes, I did it. Because no one wants to talk about relationships when they're talking about games. Yes, but I think it's quite interesting. Я согласен. Ричард рассказал, как он познакомился со своей женой. В 2003 году он был на огромной выставке в Лос-Анджелесе. И там он встретил двух своих друзей, с которыми он теперь так близок, как будто бы они братья. И когда они уже поехали вместе на Кри, один из них просто представил ему Ольгу. И он говорит, что на самом деле он, конечно, не искал себе такую женщину, но у него было какое-то чувство внутри, что он когда-нибудь ее встретит, и вот бам, и он ее встретил. Okay, we have a question from Instagram. Пробовал ли, у нас есть вопрос из Инстаграма, пробовал ли Ричард когда-нибудь работать в других сферах игростроения, кроме гейм-дизайна? Richard, have you ever tried to work in game dev, not in level designing? Oh, yeah. Well, yes.
especially, it's fair to say in the old days that the level designers actually did a lot of the game design. Mm-hmm. Everything was more open back then. Like with Duke Nukem, Alan and I, we made the levels. We had people input, but we made the levels that eventually made the game. Он говорит, что да, и что давным-давно, когда он работал левел-дизайнером, левел-дизайнеры тогда делали гораздо больший вклад в игры. То есть, когда они действительно создавали уровни от начала до конца. И это было вот тогда, по его мнению, он занимался чем-то больше, чем левел-дизайнером. Конечно, другие люди тоже делали вклад, но левел-дизайнеры тогда занимали совсем другую позицию в компании. Now there are dedicated designers and a low-level designer, and so now it's a different story. And I could be a game designer, but I wouldn't want to be. I like level designing. Really? Mm-hmm. Он говорит, For big games, I don't want to be the designer. It's a lot of headache and paperwork. It's not fun, like making levels. Он говорит, что теперь уже он бы не хотел работать левел-дизайнером, потому что это очень много бумажной работы, документации и прочей работы, которая не связана с весельем и созданием уровней. Okay, we have another question from Instagram. To write a book. Вопрос такой. Пишет ли Ричард книгу и собирается ли он ее написать? Thank you. It's a nice question, but no. Хороший вопрос, но нет. I don't know anything. I haven't done anything for 12 years, so I don't know. Yeah, I've been very happy. It's called retirement. Потому что он уже действительно ушел на пенсию, и что он 12 лет ничего не делал, и нет ему смысла писать книгу. Don't you think that you can write a book, how to retire and to do nothing? Yes, but it would be one page. Oh, tell us. Я говорю, можете написать книгу о том, как выйти на пенсию и ничего не делать 12 лет? И Ричард сказал, да, могу, но это будет одна страница. Я говорю, скажи нам. So, tell us. Find money. Он говорит, ответ один, найдите деньги. So it's fun, yes? To be retired? Yes. Oh, yes. Oh, yes. Так, я спросила Ричарда, что типа это весело быть, вот, ну, выйти на пенсию это хорошо, здорово, и Ричард сказал, что да, это абсолютно хорошо. So have two questions. Да, я согласен. It has its problems. You know, you get bored sometimes. Okay. Он говорит, что есть, конечно, проблемы. Всегда может стать немножечко скучно. Okay. Can you tell us something about Game Garden and Doodoo Games? Ричард, когда анонсировал эфир, говорил, что он может рассказать интересные штуки о Game Garden и Doodoo Games, две компании, с которыми он сейчас работает. So, what is it? Even don't know what. These are the two companies. These are the companies of the two friends I made back in 2003. Anatoly Narenko owns Dodo. They're both casual game makers. And Yuri Pomortsev owns Game Garden. And it's, I don't know what else to say other than they both make a lot of games, bubble shooters and like fairy farms and almost the whole catalog of casual games. And I've known them for almost 20 years now. Wow. And the companies are both in Moscow. They're just, like I say, my two good friends. And I help with them. I've helped with them on some of their games. Ричард говорит, что это две компании, которые как раз сделали его те самые друзья, которые из Лос-Анджелесской тусовки 2003 года. Он их знает уже почти 20 лет. И эти компании обе делают казуальные игры, и они ему нравятся, и он с ними помогает. Хочу у него спросить,
как именно он им помогает, он делает уровни. How do you help them? What kind of help do they get from you? Is it a level designing or PR or something else? Everything, not PR, helping with levels, helping with some design. I help them with translating into English that is understood by Americans and the Western world, and just anything I can do to help off and on. It's not a full-time job. Ричард говорит, что он помогает со всем, и с левел-дизайном, и с переводом на английский, и с пиаром. Везде, где он может помочь, он прикладывает свою руку. Давайте зададим следующий вопрос. Например, про Дюк Нюкем и его 20-летний юбилей, и про то, как вышла юбилейная версия игры. So, could you tell us about Duke Nukem 20th anniversary release with Gearbox? How do you like it? It was a lot of fun. It was. I would have done it for free, but Он говорит, что это очень классно, и он вообще на самом деле делал это бесплатно, но никому не говорите. Well, we got paid very well. It was very much fun. Duke Nukem, of course, was the first game I worked on. Он говорит, что Duke Nukem это была одна из первых игр, которую он делал. And it was my first experience with true crunching, like the game industry has, where you work 20 hours a day, 6 days a week. Он говорит, что это был его первый опыт кранчи в IT-индустрии, в гейм-индустрии, когда ты работаешь по 20 часов в день, по 6 дней в неделю. And so when you do that for a year and a half, it's like getting programmed, where your whole life is sitting next to Alan. Alan Bloom was the other level designer. Он говорит, что вся это сидеть рядом с Элланом, который тоже левел-дизайнер. And so now when we were working 20 years later on the 20th anniversary, I was in Moscow and he was in, I think, California. Он говорит, что когда он уже делал релиз к 20-летнему юбилею Duke Nukem, он работал в Москве, а Алан был где-то в Калифорнии. And it was like a Twilight Zone, going back in time, because I would be sitting in Moscow and I'd think, oh, I forget, how do I do this? And I'd look over my shoulder to ask Alan, how do you do this? And then no, I'm in Moscow. It's 2016. Oh, that's so cute and sweet. Он говорит, что когда он работал, сидя в Москве над 20-летним релизом, ему всегда хотелось повернуться и спросить что-нибудь о Алана, когда он забывал, как это делается, и теперь, это было приятное чувство вспомнить. Yeah, Alan was the master with the levels. His levels were better, but he knew every little. Anytime I had a question, Alan, how do you do this? So, and it was in my head then. Все, и это было потрясающе. Хорошо. Okay, we have a new question on Instagram. Tati Shai is asking. Новый вопрос из Инстаграма. Tati Shai спрашивает. Not sure if you read my question on YouTube. If no, I may repeat. Do you have your favorite games you are playing to relax? Or just favorite game you are coming back to? Девушка спрашивает, есть ли у тебя любимая игра, которую ты играешь, чтобы расслабиться, или просто игра, к которой ты все время возвращаешься? When I made games, I didn't play games because I spent my whole time making games. It's like I love pizza, but if I work in a pizza restaurant, I don't want to go home and have pizza for dinner. Okay. Again, go ahead. Он говорит, что когда он делал игры, он не играл в игры, потому что когда ты целый день играешь в игры, точно так же, как если бы ты работал в ресторане, который подает пиццу, и целый день делал пиццу, то ты не хочешь пойти домой и снова есть пиццу. And remember, when I started making games, I was at least 20 years older than most everybody else. And so I would get tired. I was 37 when I started.
and my colleagues were 18, 19, 20 years old. Он говорит, что когда он начинал, он был на 20 лет старше всех, кто делал рядом с ним игры. Ему было 37, а всем его коллегам было по 20, 18, 19 лет. So when I went home, I went to bed. Поэтому, когда я шел домой, я ложился в постель. My colleagues went home and still played games. Он говорит, а мои коллеги возвращались и снова начинали играть. Мне кажется, надо So его... to answer your question about games that I play, once I retired, Возвращаясь к вопросу об играх, которые он играет. Когда он уволился, now I play games. теперь он Now I play играет, games, but only casual games. но только казуальные игры. I've not played a single AAA title for 15 years. Он говорит, что он не играл AAA игры, которые ААА уровня уже... How many years? 13? Oh, at least 15. 15. Он говорит, что 15 лет он не играл в игры вообще. Why? That's why. Because games are too complicated now. Я спросила, почему он не играет, и Ричард говорит, что игры слишком сложные стали. You have to read a book this thick to know the story. Тебе нужно вот такую книжку прочитать, чтобы понять историю. You have a whole keyboard or controller with all these gadgets and weapons and... У тебя есть целая клавиатура, куча оружия, куча лутбоксов, куча всего, и это сложно. A first-person shooter, I just want to go in and kill things. Он говорит, когда я сажусь за комп, я хочу просто идти и стрелять как бы во врагов. I don't want to solve puzzles. I don't want to go on quests and adventures and... Не хочу приключений, не хочу ничего решать. I don't want a story. Только bang bang. Okay, fine. I think you should try Call of Duty. Я говорю, что ему стоит поиграть в Call of Duty, потому что это игра, которую играет своим мозгом. You just kill the zombies and that's it. Very easy. Well, yeah. Oh no, I know that. We worked on Call of Duty. Or no, not Call of Duty. No, we didn't work on Call of Duty. But that was our time period for making games. I don't know. Maybe I'm too old now. Он говорит, I still play Age of Empires 1, the very first one. Он говорит, что, возможно, он не работал над Call of Duty, но был период, когда они им увлекались, а сейчас он типа слишком старый, и он любит играть в Age of Empires первую часть. Okay. Oh, we haven't. Did you answer 3 questions yet? I've been asked that one many times, but I don't mind drinking. Bottoms up. Is everybody else drinking on every third question? I don't think so. Он говорит, я надеюсь, что вы все пьете, когда эти вопросы. 3 вопроса прошло, так что все выпиваем. Another question on Instagram. Следующий вопрос в Инстаграме. Когда в последний раз Ричард ходил без усов? The last time you didn't wear mustache. Because I'm too old. Говорит, why did I get rid of mustache? No. The last time you didn't wear mustache. Oh. 1995, 1994. 1995 и 1994. But now I'm too old to have. I shaved off my beard because of coronavirus. Oh, just have a clean face, without so much hair. Он говорит, что из-за коронавируса он сбрил себе бороду, чтобы у него было чистое лицо и поменьше усов, чтобы не быть в группе риска. Спасибо. Okay. Okay, I'm looking for new questions on Instagram.
Окей. Следующий вопрос. Если Ричард так любит казуальные игры, то что лучше, Fruit Ninja или Plants vs. Zombies? If you're a lover of casual games, what's the better? The Fruit Ninja or Plants vs. Zombies? Oh, well, see, I haven't played either one. I played more of the card games, the match threes, those kind of games. More games like you'd find on a board game, the old-fashioned games. Okay. I don't, yeah. Он не играл ни в то, ни в другое, так что в выкусе да не слил. Он говорит, что он больше играл в гоночки, машинки и в старомодные игры. Is it a new question to you? Это новый вопрос для тебя? Yes, it is, actually. Данисил, you made it. Окей. Следующий вопрос из Инстаграма. Нравится ли Ричарду Sirius Sam? Another question from Instagram. Do you like Sirius Sam? Of course, I like Serious Sam. Конечно, он любит Sirius Sam. Is there someone from the Crow team? Yes, you know I like Serious Sam because you know it's a game where all you do is shoot. Он говорит, конечно, вы догадались, что я люблю Sirius Sam, потому что это игра, где нужно просто стрелять. Окей, another question from Instagram. Следующий вопрос из Инстаграма. Как Ричард думает, как быстро пройдет тренд на королевские битвы? Oh, it looks like a lot of fun, and same with Fortnite and Yes, Borderlands. Yes, and how do you think? Is it a long-term trend or it will pass away quite quickly? I think it's already been here long enough to know they're going to be here for a long time. Окей, он говорит, что это уже настолько долго держится, что, скорее всего, это задержится на долго. Ну, то есть время уже прошло, expiration date прошел, и эта штука будет держаться долго. To me, they seem like the new version of deathmatch, where you just go in and just fight and kill each other. I might be wrong, but Deathmatch. The old-fashioned deathmatch, yeah. Да, он говорит, что это похоже на то, что уже было в гейм-индустрии, штука, которая называется Deathmatch, смертельная битва, когда вы просто идете и дерете в куче. Okay, the third question from Instagram. Третий вопрос из Инстаграма, после которого все должны выпить. Вам нравится Half-Life? How do you like Half-Life? The new one I have not played, but I've played Half-Life. I played Half-Life 1 and Half-Life 2, of course. They were well. Go ahead. Он говорит, что он, конечно же, играл в Half-Life 1 и Half-Life 2. Half-Life 1, most people probably know that our game, Rituals game, Sin, and Half-Life 1 were going like this, and we made some major failures, and Half-Life was just, even if we hadn't, Half-Life was the game back then. And then I think most people, I like Half-Life 2 even better. Okay, excuse me, did you say the Sin? You've been working on Sin that time? Sin and Half-Life were Он говорит, что когда они разрабатывали... Like Pepsi and Coca-Cola. Да, когда они работали над Sin, эта игра, над которой работал Ричард, когда они работали над Sin, Sin и Half-Life шли просто ноздря в ноздрю, и это было как Pepsi и Coca-Cola. Но они сделали, Ричард и его команда сделали несколько глобальных ошибок, из-за которых Half-Life взлетела, а Sin остался. Такие дела. Okay, that was the third question. Это был третий вопрос. Bottoms up. Okay. Новый вопрос. A new question. How Richard thinks how fast the trend... Oh, no. You answered it. I'm sorry.
Вопросы почти закончились. We have already answered everything, so поэтому если у вас есть вопросы, задавайте. So if you have any other questions, please ask. А мы пока поговорим про то, что обещал говорить Ричард. Ага. Какие новые технологии нравятся Ричарду и которые вызывают в нем сильные эмоции, например, VR, AR и motion capture? Can you tell me some stories about the new technologies that excite you? VR, AR, motion capture, something else? Well, only because of Atomic Heart and Munfish, and then also I help with the School of Higher Education in Moscow at their economics thing. They make games there. I've seen what the new VR is like. This was 2 years ago, and more recently I've seen what the new motion capture is like, and both of those are incredible. Do you want to translate? Yes. Он говорит, что он работает в том числе и с школой, высшей школой экономики, и именно там он увидел VR и AR 2 года назад. А также он там увидел и motion capture, и это его очень сильно вдохновило. Now, the last time I saw VR Последний раз, когда я видел VR, was the year 2000, and it was big, heavy. You got dizzy. You couldn't wear it for more than 5 minutes because it was. Он говорит, что до этого он видел VR только в 2000 году. И тогда это была огромная фиговина, которая сидела на голове, и ты не мог носить ее дольше 5 минут, потому что тебя начинало мутить и вертолетить. А еще она была настолько тяжелой, что щеки сползали вниз под тяжестью очков. And the technology wasn't that good. Now, again, helping with the school, I've tried the new VR, and they're like goggles for skiing. They're so light, and you really feel like you're in a real place. Он говорит, что сейчас, когда он попробовал очки снова, он был, если честно, прям удивлен, потому что когда ты надеваешь VR-очки, они, во-первых, легкие, а во-вторых, ты действительно оказываешься в каком-то новом удивительном месте. Yeah, I didn't believe until I saw it myself. You see the people who are wearing it, and they see that they're walking off a cliff, and they whoa, and I did that. I was like, oh, and no, wait, it's not a real cliff. Он говорит, что он видел, как людям кажется, что они сейчас со скалы спрыгнут, но на самом деле они не спрыгивают, конечно, со скалы. Им надо прям говорить, что это не... I haven't played augmented reality, AR, but that looks like it would be a lot of fun too. Он говорит, что в AR он по-настоящему никогда не игрался, но это было бы очень классно. Так, ребята, у нас осталось мало времени. We have not lots of time left, so please, maybe a last question. Так что, если у нас так мало времени, может, вы зададите какой-то последний вопрос, Ричард на него ответит, и игра закончится. If no more questions, I can mention the motion capture. Oh, yes. Он говорит, ну, если нет вопросов, я расскажу про motion capture. Yes, just 2 minutes. The last time I used motion capture was helping a university here in Texas, maybe 2005. В 2005 году он помогал с технологией motion capture в высшей школе экономики. And it was a big room with 16 cameras. И он говорит, что это была большая комната с 16 камерами внутри. And they had to put little white spheres on each of your joints. Он говорит, что они ставили маленькие точки на всем теле. And these 16 cameras would capture those. И 16 камер все это записывали. A lot of work, and it doesn't really look right. The artists have to fix what the cameras caught.
очень много работы, и художник должен следить за всеми камерами. Now, when I went to Munfish and watched there, I didn't even realize that they were doing motion capture. It's a suit that... Он говорит, что недавно, когда он пришел в Munfish, и они тоже делали motion capture, он был удивлен, потому что... I saw a guy in the room doing stuff. Он делал который делал все, что угодно. And then one little, I think it was an iPhone. It wasn't even a camera. One man with one phone. And the suit has GPS spots on it. So the suit knows. Okay. It's amazing. Like a miracle. It is. It's just... Он говорит, что они, когда он пришел в Манфиш и увидел, что они делают motion capture, это была совершенно иная картина, потому что чувак был просто в костюме, который записывал видео. Он был просто в костюме, на котором были GPS-трекеры. А камера была просто одна. Это был какой-то, господи, почти iPhone, на который снимали. И процесс настолько упростился, что Ричарда это очень впечатлило. Окей. The last shot. Последний раз. Всем пока, спасибо. За Родину. За Родину. Пока. РУ ВДС. Виртуальные серверы с высокой скоростью.